Sorry. So if it's just on green, it's going to go back into demo mode and shut off. So C2, what I'm trying to stop is the back is inchworming. So he's doing, see? Vlastně hraju si s tou panví a s tím, aby dostala pohyb dozad. So his back is sort of doing this. See the head lift? And that's where I still would want to work on that. A tam jste tam hlavy a tam by tam vlastně pokračovala s prací. Let me see if I can do it. I'm gonna let you, don't worry. See how he's grabbing onto me? Do you see what a child will do to get what they want? No tady vidíte, jak vlastně si Mimčo pomůže, jo, udělalo, co chce. Jo, prostě když bude chtít jít vodní, tak se odhodí. See how he's not pushing through, just like I was showing you. That. So those are things that I would work on is more the transitioning skills with the rolling over. No tady vlastně na tom by třeba pracovala na těch nožkách zase, na tom přechodu, víc než jenom to otáčení. Does anybody have any questions? Máte někdo otázky? No. Už tak si je zapisuju. Taky probereme. I think it's too much learning for a lazy baby. Are we talking about you guys or the baby? Ještě tady říká, že to nalíní Mimčo trochu moc a Míšo tady kontroluje, jestli je to moc pro Miminu nebo pro nás. Kdo je línej. The human body wants to do what's easiest. If it's too much work to do something, they won't do it. Lidský tělo v podstatě je na tom principu, že udělá nebo bude dělat to, co je nejjednodušší. Když je to pro ně prostě moc, tak to dělat nebude. And that's why McDonald's is winning in the United States. To je to, proč vlastně ve Spojených státech vítězí McDonald's. It's not that it's better, Není to lepší, it's easier. je to jednodušší. So at the same time, if you can show a baby an easier way of moving, Stejným způsobem vlastně, pokud tomu miminku ukážete jednodušší způsob pohybu, they'll do what's easiest. tak udělají to, co je prostě nejjednodušší. So just working on the weight transfer. Zase pracuje na přenášení váhy. This is rooting, by the way. They will do anything to. Aha, já jsem se ráno totiž myšel to na termín routing, který jsem vyčetla v té její publikaci a nevěděla jsem, co tím myslí. A ona mě vysvětlovala, že to je to, jak vlastně oni hledají teda, jo, aby mohli se přisát, tak to, že je to routing. A ona teď se zrovna smála, protože to, co tady předváděl na té flašce, říká, hele, to máš to je přesně to routing, který jsme se ráno bavili. Já jsem si ještě terminologii ráno aktivně doplňovala, že? Okie doke, big boy. I think he needs to have something that's a bit more substantial than plastic. Tak, teď už asi bude chtít něco podstatnějšího. Thank you. Sorry, that's the But best. you see how he's getting all his power back?
is. Yeah, he's... Thank you. Že? No, jak to, že to jde? So, a couple of things that I was saying there, like, going on here. So, when I don't know how to cross my trochanters, what the trochanter does, it almost reaches, like there's a string, and it goes over. Now I'm on my trochanter. At some point in my development, I should be able to balance on that point where I'm going around, especially up. People look at that as the arm strength, right? But it's all how I am on my trochanter and where I am in space. Když vlastně tady u toho otáčení, no vám to ukazuje, jak ležela, tak postupně se vlastně dostává že, do té polohy na trochantera. V určitým stádiu vývoje já jsem vlastně musela přijít na to, jak se jakoby dostat do té další, že do té vzdálenější, nebo do té má úžasný pohyb. So see how I'm rolling on my trochanter? Ale jak se vlastně ona teďka otáčí na trochanteru, jo, jak na něm jak roluje. Now if my trochanter doesn't want to cross midline, pokud vlastně trochanter nechce překročit tu střední linii, tak uvidíme tohleto, že to, co vidím třeba já u svýho. and this is where I think dystonia comes from. Tohle to je vlastně ten moment, kdy ona předpokládá, že vlastně z tohohle vychází dystonie. So I go to reach for something, Protože jakoby chci něco dosáhnout, na něco and dosáhnout. I have to throw something else to balance. Zároveň, abych to vybalancovala, tak vlastně musím ještě něco dalšího, nějakou další část, jo, vykopnout nebo vystrčit. Versus again that moral where it would have been more correct, and now I can start going up and away. And that's where again those reflexes in a sense come more into play. Versus again counter-opposing versus counterbalancing. Jo, tam vlastně byla ta protiváha v tom posledním pohybu proti tomu, co vlastně bylo ta silová snaha se někam dostat a ty dvě vlastně to counter-opposing jako ve stejném směru, jo, ta ruka noha a silová. But also notice too the big circle that I'm making. So I'm coming down and around. See where my knee can go and where my knee Ten can go. velký kruh, který jakoby udělá, kam až se dostane koleno. There's much more real estate here for me to start going up on my knees Z téhle polohy vlastně mám mnohem větší šanci se dostat na kolena. versus now starting to do, Jo, než když to zkusíte udělat od sebe. trying to get my knees under me. So eventually, yes, I can pop up and come down. And again, that's a pubic bone strike. Tohle to v podstatě, to jako, ano, já se tak jsem schopná dostat do té pozice na kolena, ale je to vlastně ten odraz, že jo, přes tu stytkou kost. But a baby in this position should not only be able to do this with their leg where it's back, but also where they can come down and around. Nejenom, že by to vlastně měli být schopni udělat do toho prostoru dozadu, ale zároveň taky ten pohyb dopředu tím kolenem do toho boku. Because also then that comes into sitting, A to se vlastně projeví i do sedu. right? Takže přes loket zase jdete do sedu. Michelle, I love your movement. I've worked very hard on this. I always say I wish I could do my training all over again with this body versus the one I went into. So, and then again, that's neutral, right? Tohle to je vlastně So I can go- neutrální, že jo, normální, přirozená. So that's where baby, so especially when they're here on all fours, again, if it's not done correctly, then their ability to come down and around, sitting back again and back up again. Sorry, the table's a little narrow. But that's where, again, neutrality in the pelvis is free to do side sit. Tohle vlastně u dětí, když to ten pohyb přirozený, zdravý, tak vlastně oni jsou schopni takhle přejít z těch kolen do sedu přes tu neutrální pozici na pánvi a zase na druhou stranu. So when I'm looking at the rotation and I only see this, Pokud se dívám na rotaci a vidím jenom tenhle pohyb, how can I even sit up, jo, jak se z tohohle mám posadit? right? So that's where I look at the math of the movement. Because sitting up again, the weight transfer, but I still have to be able to Abych se z tohohle posadila, tak v podstatě je to zase o přenosu váhy a zase musím být schopná udělat ten pohyb i tím kolenem, celou tou nohou. Ale v určitém momentě jste si všimli, teďka to třeba bylo náročnější. Zabralo to víc zase větší sílu. But it's easier to change it here Ale je mnohem snažší to změnit nahoře, than to sit there and try.